meet the media is to brief you on the regional concept. Prior to this, we had a discussion with the stakeholders, plus even with the media. What we brought forward was to talk of a zonal concept, which is actually quite similar to what we are going to present to you. We are calling it a regional concept. The main reason being is we abide by the Constitution, so that what we are hoping to do is bring in a first-class tournament, ensure that it is decentralized. We call it the 5 main cities where we have renamed it. Earlier on we would find, due to branding, we would call it the zones or the regions that we are aiming to call for particular sponsorship related things. We called it certain names. But what we felt was traditionally we go by the cities of Sri Lanka. So looking at what it would be in promoting Sri Lanka as well as Sri Lanka's cricket as a brand internationally, we are focusing on calling it Colombo Candy, Galle, Hambantota and Purnagara. Also geographically, if you look at it, historically as well, this is the cities that have brought cricket to the level it is now. So we are quite right in calling it by the name of these cities. Plus the advantages, if you look at the facilities in this region, it caters to the game structurally as well as cricket-wise. The school system works properly, the district system works properly, plus provincially also it is okay. So what we only called it, to tag it the regional elite cricket championship, and it will be the elite development program that we intend running right throughout the 5 regions that will bring cricket to another level in Sri Lanka. So going back to the presentation, where I will start off with, the handout is already given to you. So we will go through the presentation, and then if there are any questions, we can go back to answering those questions. Going to slide number 1, improve the current domestic cricket structure. That's the primary aim, is to have a good first-class structure, and to build a first-class structure, what we intend doing is set out the other initiatives below as we go on. The goal is to identify the most effective administrative, cricketing and commercial domestic structure for Sri Lanka cricket. The objectives: to establish an effective and competitive first-class cricket structure, to establish clear equal pathways for developing cricket nationwide to reach the elite level, to maximize cricket-related infrastructure facilities, to optimize and share commercial returns to all stakeholders, to provide an effective domestic, administrative, finance, commercial, coaching and elite cricket tournament, to implement and enhance an umpires and match referee structure to achieve excellence, to ensure the school cricket plan focus on building the standard of cricket in Sri Lanka. We go to the key challenges. SLC has undergone a reasonable dramatic transitional change in the next 12 to 18 months for various reasons. The greatest challenge ahead may lie convincing the general stakeholders population that cricket in the province of district SLSCA remains a progressive sport and can provide people of all ages with the opportunities they had previously come to expect. The SLC Elite Championship believes this can be achieved by remaining focused on providing high quality programs at all levels and continuing reinforcing a positive, enthusiastic cricket message to our targeted areas and the population in general. Initially, we were hoping to call it a zonal structure, but due to the branding and the positiveness that we can get out of sponsorships that we derive, we are now focused on calling it the Elite Championship, and that also would help us where we could go to the stakeholders, reach out to them and tell them that we can work hand in glove to ensure what we want to achieve. So it is going to be renamed we renamed the Elite Championship. That is, we are calling the first class tournament, we renamed the Elite Championship.
in all three formats. The proposed structure is one that offers a pathway from local youth cricket to test level. Of course, not everyone will play at test level, but the pathway is in place for you to do so if you have the desire and work ethics to achieve this. It also provides a pathway for school, academic, district, specialist coaches, support staff to international level. One way we are looking at is competition. The other thing is we are looking at the resource personnel and the support staff. To run an organization like this, you need to develop even at the lower levels. So if we start from the lower levels and graduate through this process, we will find that our cricket will increase on one fold. On the other fold, the coaches and the support staff will also develop. The action plan. The action plan is the tournament structure that has been shown out there on the slide, which shows how the players would reach into the national pool. So we start off from the bottom to the top with age group cricket. Now the age group cricket that I have mentioned here within the cluster is mentioned. That area we are hoping to focus on running it within the regions to have regional cricket before we come to the national tournaments. And the top half you would see from 63 clubs onwards will be the tournaments run by SLC. So these two need to work alongside each other hand in glove, where the regions play their cricket, and then from there Sri Lanka cricket will pick up to only conduct the national tournaments. Then the next slide shows the pathway as I showed you. The one before is the tournament structure. Right now it is the levels of coaching, where even the coaches who start off from the teachers right up to level 3 and above, where the coaches have the opportunity, and also SLC will ensure that elite programs are run to bring them to that level. So it will start first regionally by them running the education programs, not only coach education, it will be strength and conditioning as well as physios, right? Then masseurs as well. So all these work within the region at grassroots level from school cricket district level, and the moment they graduate they will come into the national grade, and from there we will focus on developing them professionally at another level international. Then we come to what we are talking is the most important thing, that is the challenge, that is the elite championship. We have shown you traditionally how it is, Sri Lanka is, and the 5 main regions that have promoted cricket in Sri Lanka to be what it is now. From when it was the Board of Control for Cricket, when it was only school cricket being played in Sri Lanka years ago, from 1970s when it was formed, the Board of Control from the 1950s onwards, and then as it has come, and there have been many changes, and now we call the Sri Lanka cricket, right? We have also found that we will still maintain and grow with our traditions, because if we need to bring our brand name, we need to domestically ensure that the main cities carry the cricket and create leagues so that we can go to another league. So I have demarcated the areas, and as we go into the next slides, you will find Western Province, where we have clustered the districts and clustered the clubs. The schools also will be clustered geographically according to this from the districts that will go into this region. So the Western Province, Colombo is shown, and the main international venue there will be the R. Premadasa, which will cater to first class cricket. Then we go to the next slide, which is Galle. As I mentioned, we have got the premier clubs in that, we have got the districts there, plus the main international stadium. Then it's Kurunagala, and with Dambulla being the international stadium. We have also catered for the north, though it is not shown as different cities. In time to come, there will be one which is the 16, but right now we focus only on 5. But we have also catered to the districts and the schools in that area by having them included in the North Central Province. Similarly, it is with Hambantota as well. We call it the Eastern Province, and we are catered for some of the districts from that area
so that we can enhance the levels through this program that we are now going to emphasize on. Then of course the central choice, which is Candy. Then we go to the organizational structure from Sri Lanka Cricket, from the CEO who will be on top of it, and this program will run through the head of cricket operations, plus the general managers of the region, where we will have 5 regional managers will be administering this whole setup within the region. So we will have 5 regional managers in position, and this is going to be the structure that we initially start off considering the budgets. We are at the moment, what we are hoping to do is run with the budgets that has already been there. I emphasize by saying that we have already had our 2015 budget, which has all these programs. The only thing that we will be incurring expenditure on is setting it up at the beginning. So there will be a little bit of expenditure at the top end to set it up, and once those little things are set up, like the regional manager, if you look at the other positions, it is already there. We have also, from our national coaching grid, reallocated the coaches into the region. So the expenditure is less, and we are running within our budgets that we already have. It's just that to set it up, initially we will need about 10-15 million, which we are hoping to set aside for each region. As far as the presentation is concerned, that is it. Then of course, I'm not presenting all the budgets. The budgets have already, as I mentioned, we are running from within what we have, and only if it comes to setting up that we are going to incur about 15 million rupees for each region. Other than that, we will run through the same budgets, right? And we are in the process of getting the regional managers. Yes. You can now ask any questions from the chairman. एक्सरसाइज के परमार्थ अपनी क्रीडाव रटे हमदनटම සාර්ථකව ගෙනියන්න. ක්‍රිකට් කමිටුවත් එක්ක අපි ඉඳගෙන මේ කරන්න යන දේ ගැන ගොඩක් සාකච්ඡා කරා. මම දැනුණා මහේල ජාවෝදන මේක ඉතාම මම දැනුණා එයා මේක හිට් කළා කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගෙනියන්න දිගටම. අපි ලංකාවෙන් හිතලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ අද 80%ක්ම ක්‍රීඩකයන් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා කොළඹින් පිට. ඊට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ කොළඹට ඇවිත් කොළඹ ස්කෝල් වල එන්නේ කොළඹ ක්ලබ්ස් වල එන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන විදිහට මේ ක්‍රීඩාවේ දැන් ගොඩාක් දුරට ළමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ කොළඹින් පිට. ඉතින් ඒ අයවත් මේ අපේ සිස්ටම් එකට ගෙන එන්න කොළඹ වගේම ශක්තිය තියෙන බේසර්ස් 5ක් කොළඹින් පිටත් හිටිය යුතුයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒක කරන්න තමයි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක දාලා අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් ටූර්නමන්ට් එකක් වෙනින් ලෙවල් එකට ගෙනිහින් ක්‍රීඩාව රට පුරාම දියුණු කරන්න හදනවා. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රක්චර් එක අපි හරියට යොදාගත්තොත් අපිට අනාගතයේ උදාහරණයක් ඇටියට රටේ ස්කූල් ක්‍රීඩකයන් 1000ක් ඉඳලා අපිට 100ක් අපේ සිස්ටම් එකට එනවා නම් මට හිතන්නේ අනාගතයේදී ඒක දෙගුණයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. තුන්ගුණයක් කරන්න වෙයි. විශේෂද දැන් නුවර නැත්තම් දුර්නෑකල නැත්තම් ගාල්ලේ නැත්තම් ගෝයරි පිට බලාතක ඉන්න ළමයින්ට ක්‍රිකට් ගහන්න කොළඹට එන්නේ තාම අමාරුයි. අනාගතයේදී ඒක තවත් අමාරු වෙනවා මිසක් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊටමත් වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ සෙන්ටර්ස් දියුණු කරන එක. ඒක කරන්න තමයි කරන්නේ කිරීම සඳහා අපි ඉන්ඩෝර් ෆැසිලිටිස් දැන් පල්ලකැලේ දමුල්ලේ බිල් කරනවා. ජිම් ෆැසිලිටිස් ඒ අපේ සෙන්ටර්ස් පහටම දී කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ සෙට් කරනවා. මම හිතන්නේ ඩිසෙම්බර් ජනවාරි වෙනකොට දැන්ට ඔඩර් කරලා තියෙන්නේ.
හැම සෙන්ටර් එකේම ට්‍රේනර් කෙනෙක්, ෆිසියෝ කෙනෙක්, කෝච් කෙනෙක්, අපේ මේන් කෝචස්ලා ඒ බේසස් වලට යොදවන්න යනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපේ ක්‍රීඩාව තවත් ක්‍රීඩාවට ඇතුල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් වැඩි කරන එක තමයි කරන්නේ. මොනවාරි අපේ ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවද? Yeah, I would like, before you ask any more questions, literally, what we now want is, while I showed you the macro picture, the handout now that is being given to you is the micro thing of where we will go in detail, in depth into all areas. Taking school cricket, I am also not forgetting the fact that even ladies cricket and school, girls cricket will also be encompassed in this structure. So we will cater to all their needs, and we want it monitored properly with this regional manager who will, as it goes on, we will strengthen, and it will be like a mini board that will run the cricket in the region. So go through the handout that is being given to you now, and if there are any questions, we are prepared to give you the answers. Hopefully within initially there might be teething problems, but we are hopefully within 2 months I think the operation we should be able to start the operation. We have already identified the head coaches where we have kind of allocated people from within the system, which regions they should be operating. We are in the process of conducting the interviews in order to recruit the regional managers. The trainers have been already, the programs have been conducted by the national training himself. He carried out all the interviews. And the physios, we again are going to utilize the physios who are in the system. So only thing, they would be relocated into those regions, and the staff who would be operating in those respective areas have been already identified. Improvements first, not the T20, the other one first. Giving the whole calendar, where we start off with the Premier Club Division 1 tournament. The calendar is out, will be presented to you on the screen, which Rajit will send you in due course. He will send you by email. That gives the whole club structure, the tournament structure, and then from there, why I am showing you that is the main reason for us putting this document out is for all the players to know, so that when they register with clubs, they know where they are playing. But if they want to focus on trying to come into the national squad or national development squad, they know that if they play in this region, that their chances are better in competing with the elite at the top. So with that in mind, chairman and the board decided to come forth, show it to all, and to announce it so that the players who register to play for the club from the Division 1 onwards will play within that region once it comes to the provincial tournament. Why don't you show the tournament calendar there, right from the club? It's already there. Just to enlighten you all further, we, as you all know, we have a very centralized operation here. So we are trying to, the purpose of this project is to decentralize the operation and provide the facilities for the cricketers what is available in Colombo in all the international stadiums. And we have identified all the international stadiums as the centers in order to carry out this project. So therefore, all the facilities which are available for the cricketers in Colombo, which should be provided in those centers. Any questions? You see, I've always said, what I can do or what we can do is what we can do now. I can't talk about the future. My only hope is that this has been done for the welfare of cricket. You all follow the game, you all should figure out whether this is good for the game of cricket. We believe that this is good for the game of cricket. People like Mayaka Jagawardena won't propose things like this if it is not good for the game of cricket. I have actually told the Honorable Minister, please don't change these things for at least 3 years. Because what happens is, at the end of the day, we run in the same place. Changing doesn't do anybody good.
If something is bad, then change it. But if it is good, keep it. We have done it thinking that this is the way to go. So, if somebody wants to come and change it, that is nothing I can do about it. But I can only say, if people have the game at heart and they want to develop the game, then they must continue. So, I can only hope that the people working in the board will convince whoever comes in that we must continue this, and the people coming in will look at it and say, this was done by some people who have A, played decent cricket, B, hopefully have cricket at heart, and continue. If they don't continue, there's nothing I can do. We basically had a couple of meetings with the stakeholders, and the chairman himself has already briefed them about the way forward. And also the concept which was proposed by Maila also had been briefed to stakeholders. And most of them were pretty convinced with the concept what was proposed by Maila. You see, it is not in any way causing harm to the stakeholders. It will only strengthen our cricket. You see, it is not going to do any harm to the stakeholders. We are always saying, in fact, we must strengthen the stakeholders. There is nothing to take away from the stakeholders. Even Mahela was with me, I think, when we spoke to the stakeholders. They had nothing against it. They had nothing against it. Andrew? You mentioned the clustering of clubs. Can you just speak a little bit more about the club's role in the Elite Championship, what they're actually expected to do for each team? Yeah, what we are hoping to do from this tournament, which is the Elite Championship, is we will also get the support of the clubs, right? Like there will be the members of the clubs and the districts. Definitely, they will play the same role in supporting them. We will always get them on a volunteer capacity, and if we have to even pay the out-of-pocket expenses, yes. Then, whereas the clubs are concerned, the way it has been structured, the practices and whatever infrastructure development will happen through the region rather than it coming to the board. Now what has happened is the proposal always comes to the board. Now if you are looking at developing the game, having wickets, having facilities at club level and district level, this will be done by that regional association, right? And also what we'll do is we will get the support of the stakeholders within that district. Now if you, for example, look at Colombo, there is Colombo Cultural Gampa. Now those associations will definitely, we will get tap them, right? At the same time, now the clubs, there is SSC, Padureli and Ragama. Right now there are two, SSC has infrastructure facilities. Ragama has already announced that they are using the Thurston College grounds. So all these facilities will be used when it comes to the regional tournament. Right. Similarly, the schools will have the opportunity, because one of the factors will be, we will enhance the wickets, we will give them opportunity to play at these venues, right? And the schools and the district have opportunities rather than coming centrally. So it will be managed at the regional level. If you were to put it in a business sense, it's like get closer to the customer, you know, have a closer interaction with everybody. මේක දැන් අපි මාස ගානක් තිස්සේ කතා කරලා තියෙනවා. නෑ හරි දැන් දැන් අලුත් පාලක නිලධාරි මණ්ඩලයක් පස්සේ තාම මාස දෙකයි තියෙන්නේ. දැන් රොස්ටර් තියෙනවා. ඉතින් එකක් මේක තම මාසයක් පස්සට දාලා ඒ අලුතෙන් එන පාලක මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ටිකට් වෙනුවෙන් මොකක් කරනවා නම් ඔය කියන විදියට මොකක් තමයි කරන්නේ. නමුත් ටිකට් වෙනුවෙන් නම් හොඳ කරන්නේ. ඒගොල්ලත් එක්ක පිළිගන්නවා නම් ඇයි මේක තම මාසයක් පස්සට දාලා මේක ප්‍රායෝගිකව කරන විදියක්
කල්පනා කරන්නේ නැති කියන මගේ ප්‍රශ්නේ. නේ එකක් තමයි මේ අපි දැන් මාස 8ක් විතර තිස්සේ මේක ගැන කතා කරා. සීසන් එක පටන් ගන්නේ දැන්. ක්ලබ් සීසන් එක මම හිතන්නේ දැන් පටන් ගන්නවා. ඒක ඉවර වුණ ගමන් ඓතිහාසිකව බැලුවාම ප්‍රොවින්ෂල් ගවර්න්මන්ට් එකක් තිබ්බා. දැන් අපිට ඉතින් මේ මම දන්නවා දැන් ඔබතුමාලට මත් තුනේ ඔය යෝජනා ටිකත් එක්ක මට අන්තිමට කරවිලා බලය අරන් ඔය ටික ගන්න. ඒක ඉතින් එක එක ඇට තියෙන කැමතිනේ මට කිසිම කැමැත්තක් නැහැ සම්පූර්ණයකට කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. සේතාම මේ ප්‍රොපෝසල් එක දැන් මාස 8ක් තිස්සේ අපි කතා කරලා මේක ප්‍රොපෝසල් එක මාස 4කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේ වැඩ පිළිවෙත් කරගෙන යන්න අපි අලුත් ස්ට්‍රක්චර් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට අමතරව බජට්ස් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සෙන්ටර් සෙටප් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ජිම් සෙටප් කරලා සෙන්ටර්ස් වල. ඒ හැම සෙන්ටර් එකේම ජිම් එකක් සෙටප් කරනවා. ඉතින් ඒකේ වඩ ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ process එක තමයි මේක ගියේ. නැත්නම් මේක ඉක්මනට කරනවා වැඩක් නෙවෙයි. හදිස් කරලා කරනවා වැඩක් නෙවෙයි. මේක මාස 8ක් තිස්සේ මේක කරලා ප්ලෑන් කරගෙන යන මම වැදගත් කරනවා මේ කන්දේ එහෙම කරන් කළා කියලා නේ නේද සිනුලා අහසේ ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ දැන් ඔයාට මොකක්ද පේන ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මේකේ මට පේන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ පාලක මණ්ඩලේ මාරු වෙන පස්සේ ඔබතුමාලා ගෙනියන මේ හොඳ දෙයක් කියලා අපි පිළිගන්නවා. මේක අපිට මට්ටමකින් ඉදිරියට ගෙන ආවිද කියන තැනක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ ඒ එන පාලකයන්ට හිතලා බලන්න වෙනවා. මම කිව්වා වගේ මේක ක්‍රිකට් කමිටියකින් මේක සලකලා බලලා ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා හිතලා බලලා තීරණය කරනවා. අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රථමම ක්‍රිකට් කෙනෙක් තමයි මේක ඇත්තට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලීඩ් කරේ. කොහොමද මේ තුමෝ මෙතෙන් දෙවියන් කිව්වා ඊට කලින් මේ ප්‍රොපෝසල් ඉදිරිපත් වෙලා ඒක කුණුමුඩට ගියා කියලා. ඔව් හැබැයි ඉතින් ඒක වුණා කියලා ආයි ප්‍රොපෝස් කරන්න නැතුව ඉන්න නරකයි. දැන් ඕනේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකේ සමහරක් වෙලාවට ප්‍රොපෝසල්ස් එනවා පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර. තම මම හැබැයි එකක් කියන්න මම හිතන්නේ අපිට වැරදුනා. අනාගතයේ අතීතයේදී මම ඒ එක මේ කමිටුවක හිටියා අපි පාවිච්චි කරපු නම් නැත්නම් මේක ළඟදී මට බැංකුවේ මහත්මිය කිව්වේ අපි ස්පොන්සර්ෂිප් කියන කතා කරන්න ගියාම අපි එක එක නම් තිබ්බනේ ඔය මේ ප්‍රොවින්ෂල් නේම් මම කියන්නේ බස්නාහිර ගියා අරගෙන ගියයි කඳුරට එක එක එයා මට කිව්ව දෙයක් තමයි මේ නම් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් IPL එක වගේ IPL එකක් ගත්තොත් මුම්බයි චෙන්නයි IPL අපේ ඒ නම් පාවිච්චි කරොත් අර එක්තරා ගැටුමක් පීඩනයක් ඇති වෙන්න ඕන ටීම්ස් ගන්නකොට. දැන් මම දන්නවා කොළඹයි ගුරුනාගලයි ගහලා හොඳ මැච් එකක් තිබ්බොත් දෙපැත්තෙම අය ටිකක් charge up වෙලා එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ එක එක අමුතුම නම් දාපු හින්දා මං හිතන්නේ අර දැන් රගවල බලන්න කොළඹ ක්ලබ් එක කැන්ඩි ගන්නවා කියව ගමන් කැන්ඩි ගියාම ලොකු ක්‍රවුඩ්ස් එනවා. ඒ අර කැන්ඩි කියන නම තියෙන හින්දා මං හිතන්නේ ඒක ගන්න වැදගත්. ඒක ගැන ගොඩක් කල්පනා කරලා තමයි අපිට මේ ඔක්කොම අනිත් ඒවා අහක් කරලා කොළඹ කියලා දාලා ස්පොන්සර් කෙනෙක් නම આવොත් ස්පොන්සර් දානවා. නැත්නම් ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉස්සරහට දාලා කොළඹ කියනවා. ඒ වගේ එහෙම කරොත් මං හිතන්නේ අර මේ ක්‍රීඩාවේ අර ගැටුමක් තියෙනවා. එතකොට තමයි ක්‍රීඩාව ක්‍රවුඩ්ස් ඉන්ට්‍රස්ට් එක එහෙම මං හිතන්නේ මෙතෙක් කල් අපිට ක්‍රවුඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගන්න බැරි වුණේ අපේ බ්‍රෑන්ඩින් එකේ ප්‍රශ්නයක් හින්දා. මට හිතෙනවා මේ විදියට අපි ඉදිරියට ගියොත් ඒ කියන්නේ කොළඹ කැන්ඩි එහෙම දාලා මම හිතන්නේ ස්පෙක්ටේටර් ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉදිරියට මට එනවා. අනිත් මේකට අවශ්‍ය බජට් එක අලුත් පාර්ක් මණ්ඩලෙ ඉස්සලා පාස් කරනවා. අපි මේ දැන් තියෙන බජට් එකෙන් මම දන්නේ ඔබතුමාලා ඊයේ අපේ accounts publish කරා පත්තර දැක්කද කියලා. අපිට ඇති වෙන්න ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා. අපි තියෙන බජට් එකෙන්මයි මේ යන්නේ. ඔබතුමාලා අනුමත කරලා තියෙනවද මේක මෙවැනි හොඳම තරඟාවලියට අභිප්‍රාය ශික්ෂාවේ? ඒක දැන් කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා ටෙලිවිෂන් වලට ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන්නේ ස්පොන්සර්ස්ලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. Yes. ඉතින් ස්පොන්සර්ස්ලා මම හිතන්නේ හොයන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා අපි ස්පොන්සර්ස්ලාට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් මේ
ටූර්නමන්ට් එකේ අර ටීම්ස් එක්ක තියෙන උණුසුම තමයි අපිට මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා. ඒක තිබ්බොත් තමයි මම හිතන්නේ ටූර්නමන්ට් එක සක්සස්ෆුල් සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොම හරි මම හිතන්නේ ඔයමාලට ගොඩක් උදව් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවට තියෙන කැමැත්ත හින්දා ඒ අර ඉන්ටර් සිටි ෆීලිං එක පොඩ්ඩක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් මැචස් එක. සමහරවිට මේ අපේ තරගාවු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන සිදුවනා පෙරකින් දෙක වසරක් ඇතුළතදී දැන් මේ තත්ත්වයේ පිටින් ආබාධ ලක්ටි වගේ තත්ත්වවලට හේතුවක් වේ දැන් ජාතික ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩ පෙරකින් දැන් මේ තරගාවු දෙක ක්‍රීඩා කරන ගත්තාන් පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ තරගාවු වලට සහභාගී වන පෙරකින් සඳහා ගෙවි කරන්න සල්සමත් වෙනවද කොහොමද ගෙවි කරන්නේ? අපි දැන් මම හිතන්නේ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ ගෙවන්න යන විදිය. එක ටූර්නමන්ට් එකක් ගහලා දෙවෙනි ටූර්නමන්ට් එකක් ගන්න දුර ප්‍රශ්නයක් නෑ. මැචස් ටීම් T20 ටූර්නමන්ට් එකේ මැචස් ගන්න ඉඳන් සුළු ගන්න. ප්‍රීමියර් එකෙන් ක්වොලිෆයි වෙන අය විතරයි මේ ටූර්නමන්ට් එකේ කරන්නේ. අපිට එහෙමමයි තිබ්බේ කිසි වෙනසක් නෑ. අමුමාරුවා මේ පුහුණු කරුවන් තෝරාගෙන පිළිබඳව. මේ පුහුණු කරුවන් එතකොට කලමනාකරුවන් කොහොමද කෝච්චියේ දැන් ඉන්න පුහුණු කරුවන් නිලධාරීන් කොහොමද කරන්නේ? මම දැන් පත්‍රය ඇඩ් කරලා තිබ්බද මේවා ගන්න. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක අර හොකී කාලේ දිස්ත්‍රික් පුහුණු කරුවෝ පළාත් පුහුණු කරුවෝ තෝරපු විදිහටම තේරෙන්නේ. පුහුණු කරුවන් ගන්නකොට පුහුණු කරුවන් දැන් අපේ සිස්ටම් එකේ පුහුණු කරුවන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. මම කිව්වේ අර මෙතන තියෙන සෙන්ට්‍රලයිස් ඔපරේෂන් එක ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් කරන්න යනවා කියලා. ඒකට අපේ මැක්ස් එකට මේකේ හිටපු ඔක්කොම සෙන්ට්‍රලි හිටපු කට්ටිය ඒගොල්ලන් යනවා ඒ පැතිවලට. ඒ කියන්නේ අපි කෝචර්ස් පස් දෙනෙක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා අනිත් ලෙවල්ස් වලට එන්න පුළුවන් කට්ටියව. ඉතින් ඒ කට්ටියට අපි ඔපචුනිටි එකකුත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන සිස්ටම් එකේ හැටියට කෝච් කෙනෙක් වුණාම ඒගොල්ලන්ට පාත්වේ එකක් නැහැ අනිත් ලෙවල් එකට එන්න. දැන් මේකෙන් ඒගොල්ලන්ට පාත්වේ එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකවල සිස්ටම් එකේ කෝචර්ස්ලා ඉන්නවා ඒකින්ද අපි කෝචර්ස්ලා රික්‍රූට් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ දැනට කලමනාකාරීත්වය ගැන බලන්න අපි අලුතෙන් රීජනල් මැනේජර්ස්ලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ප්‍රොසෙස් එකේ ගිහින් හරි කට්ටියව තෝරගන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. අපි දැන් තමයි පිටුස් කරගෙන යනවා. ඉතින් හරි කට්ටිය ඔබ තෝරලා ඒ කට්ටියට කලමනාකාරීත්වය ගැන ක්‍රිකට් සම්බන්ධව නොලෙජ් එකක් ස්පෝර්ට්ස් කරපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අපි බලලා තමයි ඒ කට්ටියව අපිට රික්‍රූට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පුහුණු කරු කියන එක අපිට තේරුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පාසල් පුහුණු කරුවොත් දානවද? නෑ පුහුණු කරුවා කියන්නේ අපේ නැෂනල් ලෙවල් එකේ ඉන්න පුහුණු කරුවෝ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් කොළඹට කළු උදාහරණ දාන ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැනටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. මට කියන්න පුළුවන් නම් කෝචර්ස් අවස් දෙනා නම් වුණා. අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා කළු විතාන, රොයි ඩයස්, අවිෂ්ක ගුණවර්ධන, ඩුවන් සොයිසා and we are Vijay Tuna. අලුතින් පාර්ලිමේන්තුවක් හත්වෙනි පස්සේ උදාහරණයක් මේ තරංගාවලිය ගත්තොත් ඊට අදාළව යම් අනතුරක් ලබාගෙන අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් ඒ කටයුතු කරන බලාපොරොත්තු නැහැ. මම හැම වෙලාවෙම කියලා තින්නේ මම හිතන්නේ මම කියන්නේ ඩික්ෂන් එකට නෑ ඩික්ෂන් එකට ටෙක්නිකල් කියන්නේ ආරාධනාවක් ලැබුණොත් මගේ ඇඩ්වයිස් එක උඩ කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි මට හිතෙනවා නම් මට එතුමාත් එක්ක පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මම උදාහරණයක් මේ concept එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඒක බාර අරගෙන ඒ කියන්නේ CEO කෙනෙක් දිලා හරි ඒ අලුත් කමිටි එකත් එක්ක යෝජනාවක් ආවොත් ඔබතුමාට මේක කරන්න CEO කෙනෙක් එක්ක දෙහෙම කරන්නේ නෑ එහෙම නෙමෙයි උදාහරණයක් මම වැඩි කියාවක් තියෙනවා දැන් අපි මෙයාව පත් කරලා තියෙන්නේ මේක දුවන්න නෑ එක්සැම්පල් එක සම්පූර්ණ දුවන්නේ ඒ තරගාවලියේ බාරව හරි මොන හරි දෙයක් වගකීමක් පැවරුවොත් අලුත් පාර මණ්ඩලෙ මේ concept එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න මොකද මේ යෝජනාව බාරන්න මට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් එක්ක නම් මම කියන්නේ ඉතින් මම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ මට ප්‍රශ්නේ නෑ මම කවදාවත් කවුරුත් මගෙන් ක්‍රිකට් ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම නිතරම කතා කරලා තියෙනවා මම කතා නොකර ඉන්නේ අහන්න දෙයකට මම
කියනවා දැන් දින දේ කියනවා. ඉතින් මගෙන් ඇහුවොත් මේක ගැන මොනවද කරන්න තියෙන දේ ගැන උෂුව මම දෝක තමයි ප්‍රශ්න. කියන්නේ ආන්නේ කොහෙද? ආන්නේ. සමාජ And the user and can we move on? Mrs. Clark, can I know whether few international players will take part in the live championship for the T20 tournament? With the international player, I mean the foreign players will take part in this tournament? We are looking at that, we want to try and see whether we can get 2 foreign players per side for the 2020, T20. If there is, television interest, you need to have a couple of foreign players. We are looking at that possibility. We are certainly looking at it. Yeah, if you look at the tournament schedule, they will be back after the New Zealand tour. And then there is a window that even our players will participate. Plus, as chairman said, we are hoping to get 2 foreign players from each of the teams. Because we are looking at that window because we are hoping to finish it off even before the Pakistan League tournament, which is commencing first week of February. So you could see we have structured it this way. We have finished the final on the 5th of February. So and Pakistan PCS starts around that time. So we will not clash. We are given that option. If you wish the players to be based in those provinces, have you thought about how they would find employment and other issues? Initially, I don't think they will need to be based there as such. They will, when these tournaments are on, we will have to find them accommodation. And in fact, there was a suggestion that we can maybe even hire. Today there are little boutique hotels like apartments which we can hire. So initially we won't, but it is the long-term process that we must think about. When we think about cricket, we think about today too much. We must think 10 years ahead. If you look at other countries, they draw 10-year plans, 20-year plans. We too must think ahead, because today the bulk of our cricketers are coming from the outstations. That's a fact. There is more hunger and thirst amongst the outstation cricketers. So, as I said, we will attract more into the system if we develop these guys to be in their own home territory and play. That's the whole purpose, so that everybody does not need to come to Vettaram and Colombo to run this. All we are doing is we are taking it to them and saying, here is everything you want. We will have trainers. Michael Main will personally look at all these trainers, make sure they do everything he does in Colombo, so that they can do the same thing whilst they are, say for example, in Kandy. So our kids there in Kandy, for example, can come to Pallakele, run through the same sort of training programs and say, what you do in Colombo, I am doing here. Same in the other bases. The physiotherapy quality will also be the same. Stephen Mount will make sure they do the same thing what they do here, there. So basically we are superimposing what's here in those bases. And that way we will ultimately develop better cricketers. Now you take Kandy, you take Kurnool, they are huge populations, big populations. There must be lots of kids in those areas who play school cricket and then say, I'll forget about it. I have to go to Colombo, I have to get a job there, I have to go to Vettaram, I have to do everything. But with the years to come, there will be opportunities. We are always assuming that jobs are only in Colombo, but if you take all the banks, the big companies, they are today in all these areas. In Kandy, Gaul, Kurnool, all these areas. So eventually there will be less migration. But we must be prepared for that. All we are saying is let's think ahead. Let's think ahead. That is why
we are saying we got to think ahead and do what is best in the future. It is simply preparing for the future and saying this is the way to go. And anyway, nobody can criticize the fact that we need to have those bases, solid as Colombo, right? You agree? There is no doubt we must consolidate that. Now, I was in Nabulla the other day when you laid the foundation stone. We are having 4 Indo-Nets coming there. And I asked this chap, are you sure all 4 will be getting fully utilized? The venue manager said, my gosh, you will have a queue there. He says, so many school kids who want to come. And then we can, under our head coach, run coaching clinics for those kids there so that they get the same opportunity. They will be trained by the same people. And the policy decisions will be made by the center. Obviously, he will run it to the guidance of the CEO, run the policy. So the same policy is then given to the bases so that they can run their cricket affairs separately. That way we will have a more dynamic, robust system. Otherwise, you got to agree, things are happening only here, I remember the garments industry. I remember when the former Prime Minister, Mr. R. Premadasa said, take the factories out, you were all up in arms. People thought, my gosh, how to go here, how to go there, Today, it's surviving, the industry is surviving because we are out there. I am in that industry. Today, the industry is surviving because it was timely that we went out. I am saying the same with cricket. Go out now, because in 10 years from now, you will say, my gosh, if you hadn't gone out, it would have been a disaster. Andrew? Just a question on the tournaments. Now you're playing effectively 6 tournaments. What will be the effect on the existing club tournaments? Will they be shortened as a result of playing the Elite Championship? We have had a discussion with them, it remains the same. In fact, the tournament committee has already set the schedules. They have already had the meetings with the clubs, with the cricket secretaries and the club captains and the captains, and it will start as scheduled. Business will be as normal and usual. Any other questions? So I am appealing to you,